This conference will now be recorded. Okay, students, I will going to start the class. Let them join later. So, what are the topic we discussed till last class from first unit, that is DC generator? What are the topics we discussed? In DC generator chapter? What are the topics we discussed till now? Right, no problem. So I'm going to start the class. One more thing. See, in last class, few of the numbers got absent. Why? Because you have to be. Already I said that you have to be stay 50 minutes my class. You know. So that is the thing. Now we are going to discuss in today's topic is how the generator was build up EMF. Okay, now. So already we discussed different topics in DC generator. One is construction of DC generator. Second one is EMF equation, and third one is methods of excitation, and we did the problems on that. Now in today's topic, how the EMF will be built up in the generator. సో జనరల్ గా మనకు ఫ్లక్స్ జనరేట్ చేయాలంటే మామూలు ఏం చేయాలి, కరెంట్ ని ఇంజెక్ట్ చేయాలి. ఏదైనా ఒక మెటల్ కి కరెంట్ అనేది ఫ్లో అయినప్పుడు ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ జనరేటర్ వీఆర్ గివింగ్ ద మెకానికల్ ఎనర్జీ. సో మెకానికల్ ఎనర్జీ వల్ల మనకి ఎలా ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది. సో హౌ వీ కెన్ గెట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ, దట్ ఈస్ అన్ ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ యాజ్ అన్ అవుట్పుట్. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ టుడేస్ క్లాస్. Now let's move on to the topic. And one more thing, from tomorrow onwards, I'm going to lock up the meeting 9:05. So 9:05 కల్లా మీటింగ్ లాక్ చేస్తాను. సో దాని తర్వాత ఎవరు యాడ్ అయ్యడానికి ఛాన్స్ ఉండదు. ఓకేనా. సో క్లాస్ స్టార్ట్ 10 minutes అవుతున్నా ఇంకా ఎవరు జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకేనా. సో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు లాక్ ద మీటింగ్ అట్ 9:05. సో దాని తర్వాత మీరు జాయిన్ అవ్వలేదు. ఓకేనా. సో అందరికి ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోండి. Right. So this is the structure of DC generator. We have the stator and armature. The stator carries the, so what is the name of winding carried by the stator? What is the name of winding carried by the stator? Field winding, sir. Right, field winding. So now let me see that how the EMF will be built up when we are giving the mechanical energy to the generator, right? So this is the structure of generator. The outer part is stator and inner part is rotor.
Now we are applying the mechanical energy to the rotor. Now the rotor will be rotated. But what is our intention is, when the armature will cut the flux, then only EMF will be induced. But so how the EMF will be induced? So we are not giving them any excitation to the field winding. Okay, na ikkada field winding excitation winding antaru. Endukante it is carried by the current. Okay na. So ikkada manaku only mechanical energy input ki istunam. There is no electrical energy here. Now without electrical energy, without excitation current, how the field, how the force will be produce the flux? ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది? How the flux will be produced from the poles without energy? సో మనం ఏమి ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వలేదు, కానీ ఎలా ఫ్లక్స్ జనరేట్ అవుతుంది ఇక్కడ పోల్స్ దగ్గర నుంచి? Due to the residual magnetism. Okay na? So we are using the poles in the DC generator as an electromagnets. So electromagnets అనేవి ఎలా ఉంటాయంటే, without any excitation it will produce the flux. So మీకు ఆల్రెడీ permanent magnets type application లో చెప్పాను. Category 3 లో we are using the magnets in the generator. So actually ఈ magnets ఎలా ఉంటాయంటే, without any excitation it will produce the flux. Okay na? ఈ flux అనేది ఈ విధంగా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది, and it is circulating on the air gap between the stator and rotor. Now when we are applying the mechanical energy to the armature will be rotated. When the rotation the armature, then the flux will cuts by the armature conductors. Okay na? So then the EMF will be induced. Again the EMF makes the flow of current in the armature winding. That current makes the flux, and which flux is adding to this again flux. So appudu emoutunde, it is keep on going to adding this strength of the flux. Okay na? Ee vidhanga add avutha untundi. Then finally we will get that requirement of output, electrical output from the generator. So this is the thing happening in the generator, and this is taken, the time taken is few of seconds. Within seconds lo ee process anta jarugutundi anamata. Now let me see that how the EMF will be induced in the generator step by step. అంటే స్టార్టింగ్ లో ఎలా ఉంటుంది, సో after that what will happen in the generator, and సో మనం కంప్లీట్ ఒక ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ రావడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, సో దానికి ఏమేమి స్టెప్స్ ఉంటాయో ఇప్పుడు చూసుకుందాం. ఓకేనా? Right. See here, before loading a DC generator, what is the meaning of loading? What is the meaning of loading? Before loading the generator అని చెప్పాను కదా, what is the meaning of? Giving excitation, sir. కాదమ్మా. సో ఇప్పుడు సరే, I will tell you that, no problem. ఇప్పుడు జనరేటర్ ఉంది, సో ఇది జనరేటర్ అనుకుందాం. ఓకేనా? Now we are giving the mechanical energy to the input to the generator, and the electrical is output. ఓకేనా? సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్ అనేది ఒక లైట్ లేదా ఏదైనా ఒక ఫ్యాన్ ఏదైనా అప్లై చేస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు ద లోడ్. ఓకేనా? వితౌట్ కనెక్టింగ్ ఎనీ డివైస్, ఎనీ ఎలక్ట్రికల్ డివైస్, జస్ట్ వీఆర్ మెజరింగ్ దట్ what amount of electricity it is generated by the generator. ఓకేనా? జస్ట్ ఒక వోల్ట్ మీటర్ కనెక్ట్ చేసి ఇక్కడ అక్రాస్ ద జనరేటర్ కి ఎంత వోల్టేజ్ చేస్తుందో, సో అది కనుక్కుంటాం. సో దాన్ని వితౌట్ లోడింగ్ అంటారు. సో లోడింగ్ అనేది ఎప్పుడు అంటే, when the output of the generator is connected to any electrical device, whether it is light, fan, whatever it may be, which is run by the electricity. ఓకేనా? సో అది ఇవ్వక ముందు అంటే వితౌట్ బిఫోర్ లోడింగ్ ద జనరేటర్, అంటే మనం లోడ్ కనెక్ట్ చేయక ముందు what will happen, it is allowed to build up its voltage. ఓకేనా? లోడ్ కనెక్ట్ చేయకముందు జనరేటర్ స్టార్టింగ్ లో ఒక వోల్టేజ్ ని బిల్డప్ చేసుకోవాలి, అండ్ దిస్ వోల్టేజ్ షుడ్ బి బిల్డప్ బై ద రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకేనా? బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, జనరేటర్ ఎప్పుడు మనకు స్టార్టింగ్ లో వోల్టేజ్ తక్కువ చూపిస్తుంది. ఓకేనా? సో ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ ప్రొవైడింగ్ ఎనీ ఎగ్జైటేషన్ టు ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. యాక్చువల్గా మనకు ఫ్లక్స్ అనేది ఎలా వస్తుందంటే, ఫీల్డ్ వైండింగ్ కి కరెంట్ పాస్ చేస్తే ఫ్లక్చుయేషన్, అది ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. సో అందుకని మనం సపరేట్ గా ఎగ్జైటెడ్ విన్నాం.
సపరేట్ ఎగ్జైటెడ్ ఏంటంటే మన ఫీల్డ్ కి సపరేట్ ఎగ్జైటెడ్ ఇస్తాను. కానీ ఇప్పుడు సెల్ఫ్ ఎగ్జైటేషన్ లో ఎలా వస్తుంది? ద ఫ్లక్స్ షుడ్ బి జనరేటెడ్ బై ద రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అండ్ దిస్ ఇస్ ద ఎనర్జీ ఇట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ ద పోల్స్. ఓకేనా, మనకు స్టేటర్ లో పోల్స్ ఉంటాయి కదా, ఆ పోల్స్ వల్ల చేస్తుంది. సో మీకు సింపుల్ చెప్పాలంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకోండి. ఓకేనా, సో ఒక మ్యాగ్నెట్ తీసుకున్నప్పుడు దానికి ఏమీ ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వం, బట్ ఇట్ షుడ్ బి జనరేట్ ద ఫ్లక్స్. సో అందుకని మనం ఒక అయస్కాంతం అనే ఆ విధంగా వర్క్ అవుతుంది అనమాట. సో దానికి ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వం, బట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ మ్యాగ్నెటిజం. కానీ ఆ ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ వై దట్ మ్యాగ్నెట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్. సో ఇప్పుడు మీరు టీవీస్ లో కానీ రేడియోస్ లో కానీ స్పీకర్స్, టేప్ రికార్డర్స్, వీఆర్ యూజింగ్ దట్ మ్యాగ్నెట్స్. సో ఇట్ షుడ్ బి వర్క్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎలక్ట్రోమాగ్నెట్స్. అంటే మనం ఏమి ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వకున్నా కానీ అది మ్యాగ్నెటిజం అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. ఆ మ్యాగ్నెటిజం మనం రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటారు. రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అంటే without any excitation there is a presence of some amount of magnetism in the poles, that is called as residual magnetism. And this magnetism makes that EMF will be induced, EMF will be built up in the generator at starting time. Okay now, and this amount of EMF will be small. Now let me see that a graph between the current, that is excitation current and EMF. See here, this is the graph here. While we are applying the mechanical energy to the generator, it will start. Okay, it start to running. At that condition, we are getting the some amount of EMF. That EMF is called residual magnetism. So here OA represents that residual magnetism. Okay now, so this small EMF circulates a small current in the field circuit, so which increases the pole flux. ఎప్పుడైతే ఫ్లక్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుందో, డ్యూ టు ద ఫ్లక్స్, డ్యూ టు ద ఈఎంఎఫ్, ఏ స్మాల్ కరెంట్ ఈస్ సర్క్యులేటింగ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్. ఓకేనా, సో ఎప్పుడైతే ఫీల్డ్ వైండింగ్ లో కరెంట్ సర్క్యులేట్ అవుతుందో, దెన్ అగైన్ ఫీల్డ్ వైండింగ్ ఈస్ ఎగ్జైటేషన్. అప్పుడు ఏం చేస్తుంటే ఆల్రెడీ ఉన్న ఈఎంఎఫ్ కి ఇంకో కొంచెం ఈఎంఎఫ్ యాడ్ చేస్తుంది అనమాట. ఓకేనా, సో డ్యూ టు దిస్ when the flux is increased, generated EMF is increased, which further increase the flux. సో ఆ విధంగా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వస్తుంది. బట్ దీనికి టైం వచ్చేసి విత్ ఇన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ద జనరేటర్ విల్ బిల్డ్ అప్ ఇట్స్ ఓన్ ఈఎంఎఫ్. ఓకేనా, నౌ లెట్ మీ సీ దట్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ హౌ ద జనరేటర్ విల్ బిల్డ్ అప్ ఈఎంఎఫ్. అంటే ఈ విధంగా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట, స్టెప్ బై స్టెప్. సో లెట్ మీ సీ వన్ బై వన్. Right, as shown in here. So here, this is the graph represents that magnet is, that is a way of building up EMF in the DC generator. అంటే DC generator లో EMF అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అవుతూ వస్తుంది స్టెప్ బై స్టెప్ అనేది ఈ గ్రాఫ్ నుంచి మనం నేర్చుకోవచ్చు అనమాట. See here, the graph is shown in figure. The duration OA is the induced EMF due to the residual magnetism. ఓకేనా, జనరల్ గా మనకు ఈఎంఎఫ్ అనేది స్టార్ట్ జీరో నుంచి రావాలి, బట్ ఇన్ ద డిసి జనరేటర్ ద ఈఎంఎఫ్ షుడ్ నెవర్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద జీరో. ఇట్ ఈస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద సమ్ వాల్యూ. వై? బికాస్ దేర్ ఇస్ ఎ స్టిల్ అమౌంట్ ఆఫ్ సమ్ వోల్టేజ్. సో సమ్ ఈఎంఎఫ్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటది. ఆ ఈఎంఎఫ్ అనేది రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం వల్ల అవుతుంది. సో అందుకని మనకు ఈ గ్రాఫ్ ఏ పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దెన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఓఏ ఇస్ యూస్ దట్ వాల్యూ ఆఫ్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. ఓకేనా, సో యాక్చువల్ గా మీకు ఇది ఎక్స్పెరిమెంట్, ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. ఓకేనా, మ్యాగ్నెటైజింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డిసి జనరేటర్ అని. సో మీకు ల్యాబ్ ఉంటే మీకు ఇంకా క్లారిటీగా చెప్పేవాను. సో అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ద ల్యాబ్, రైట్? సో దట్స్ రైట్. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అబ్టైన్ దిస్ voltage EMF build up in the DC generator, and this graph is never start from the zero. Why? Because still there is a flux and there is a EMF induced in the generator without any excitation. That EMF will due to that residual magnetism, and its value is shown by that OA. So OA matlab enta value untundo, that value is used that voltage due to the residual magnetism. మామూలుగా ప్రాక్టికల్ గా చూస్తే 12 వోల్ట్స్ ఉంటుంది రెసిడ్యువల్. మనకు కావాల్సింది 230 వోల్ట్స్ అవుట్పుట్ రావాలి. బట్ వితౌట్ ఎనీ ఎగ్జైటేషన్, వితౌట్ ఎనీ లోడింగ్ ఆర్ స్టార్టింగ్, ద జనరేటర్ విల్ షోస్ దట్ 12 వోల్ట్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ డ్యూ టు ద రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. అండ్ డ్యూ టు దిస్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం, డ్యూ టు ద EMF, a small amount of field current is flow through the field winding
that is given by the OB. Okay na? So ఇక్కడ OA అనేది induced EMF. With respect to the induced EMF, there is a flow of current in the field winding. That value is given by the OB. Okay na? Now this current again produce the flux, and this flux cuts by the armature. Again the armature EMF will be built up. అంటే ఇంకొక EMF అనేది యాడ్ అవుతుంది. So then the value is increases to the OC. So here when the EMF is increased, automatically the excitation, the field current also increases to the OD. Okay na? So ఈ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతా వస్తుంది. ఫస్ట్ OA ఉంటుంది, OA induced EMF with respect to that current OB. After the excitation, again the EMF will be built up again, and it is reaches to the OC value. With respect to the EMF in the OC value, the same current is flow through this field winding that is given by OD, and which is creates the flux for still large EMF. So ఈ ప్రాసెస్ అనేది కంటిన్యూ అవుతా ఉంటుంది until we reach the final value. So final value మనకు 230 రావాలి. ఈ 230 వాల్యూ వచ్చేంత వరకు ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవుతుంది, తర్వాత కరెంట్ అనేది ఫ్లో అవుతుంది. అగైన్ ద కరెంట్ మేక్స్ ద ఫ్లక్స్, అగైన్ ద ఫ్లక్స్ కట్స్ బై ద ఆర్మేచర్, అండ్ ఆర్మేచర్ ఇస్ ఇండ్యూస్ ద ఈఎంఎఫ్. సో ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అంటిల్ we will obtain that rated voltage, that is 230 volts. Okay na? Now we will see that what are the some certain conditions required in the EMF. అంటే EMF build up చేయడానికి some requirements ఉండాలి. ఆ requirements ఏంటి? There is some limits. What are the limits? Let me see that. Right. So now the generated EMF in the armature has, ఇప్పుడు ఈఎంఎఫ్ అనేది ఆర్మేచర్ లో ఇండ్యూస్ అవుతుంది, అండ్ ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబుల్. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు స్టార్టింగ్ లో కరెంట్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జనరేటర్ లో, వేర్ ద కరెంట్ విల్ బి స్టార్టింగ్. జనరేటర్ లో కరెంట్ ఎక్కడ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కరెంట్ అనేది? Where the current will be flowing in the generator, first ikkada induce avutundi current, armature winding lona field winding lona? Where the starting current will be induced in this generator, armature current or field winding? Armature currents. Right. So మనకు జనరేటర్ లో స్టార్టింగ్ ఆర్మేచర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఆ కరెంట్ అనేది ఏమవుతుంటే దట్ కరెంట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ టు ఎగ్జైటింగ్ ద ఫీల్డ్ వైండింగ్ యాజ్ వెల్ as లోడ్. సో సపోజ్ మీరు ఒక DC సెంట్ జనరేటర్ చూసుకుంటే, so this is the generator structure, that is a DC shunt generator. So this is the circuit diagram for DC shunt generator, and when we are applying the mechanical energy to the armature, then it is flows the armature current, and this armature current is responsible to split the current. అంటే ఈ అయ్యే కరెంట్ అనేది రెండు వేస్ వెళ్ళాలి, ఒకటి ఫీల్డ్ కరెంట్ గాను ఒకటి లోడ్ కరెంట్ గాను. సో this is the total current, and this current has the responsible to excite that field winding as well as deliver to the load, that is IL. So see here, now the generated EMF in the armature has, అంటే armature లో జనరేట్ అయిన EMF కి దానికి ఎలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయంటే, the first one is to supply the ohmic drop IFRF in the winding. So ఇక్కడ ఆర్మేచర్ కరెంట్ జనరేట్ అయిన తర్వాత, and this armature current has to responsible to flow the current through the field winding that makes that ohmic drop. ఎప్పుడైతే కరెంట్ అనేది RF గుండా వెళ్తుందో, when the current is flow through the resistance, there be occurrence of drop. That drop is called as ohmic drop, and it was given by the Ohm's law. Okay, మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, when the current carrying conductor is flow through the conductor, which is directly proportional to the voltage drop across the conductor. Okay na? And inversely proportional to the resistance.
So that is the thing responsible for armature current. And to overcome the opposing self-induced EMF in the field coil. Okay na? So field generate EMF ni oppose చేయకుండా చూసుకోవాలి. That is the two responsibilities of EMF induced in the armature. Okay. సో ఒకవేళ దీని కనుక ఇది సెకండ్ పాయింట్ కనుక సాటిస్ఫై చేయకపోతే దెన్ ద జనరేటర్ విల్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకేనా, జనరేటర్ అనేది ఆగిపోతుంది when it is not satisfied these 2 points. ఓకేనా, now the responsibility of induced EMF is given by IF plus L into dF by dt. సో ఇక్కడ ఎందుకంటే L into చేస్తామంటే then we are using the reactor here. So ante inductive reactor use chestam, and inductive reactor has the capacity. So మీరు already మీరు electrical parameters చదివింటారు, resistance, inductance, capacitance. ఓకేనా, దీని యొక్క వోల్టేజ్ డ్రాప్ చూసుకున్నప్పుడు రెసిస్టెన్స్ we can write V by I. ఓకేనా, తర్వాత L వోల్టేజ్ చూసుకుంటే L into di by dt. So this is the voltage drop across the reactor, so our inductor. Okay na, so ఈ two responsibilities ఈ EMF వల్ల satisfy చేస్తే then the generator should be working in proper manner. If any one of the parameter is not satisfy this induced EMF, then the generator will comes to be rest position, అంటే సడన్ గా ఆగిపోయేసి జీరోకి వస్తుంది అన్నమాట if it is not satisfy these two conditions. Right. So now let me see that. So up to OC and OD we discussed. Now what will happen when the ohmic drop is satisfied the generated EMF? Let me see. If the generated EMF is in excess of ohmic drop, ante manaku field current kannanga ekkuva produce chese emavutante the energy would continue being stored in the four fields. So appudu emavutante even though excess of field current, the energy should be stored in the poles. So అలా పోల్స్ స్టోర్ చేయడం వల్లనే మనకు రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అనేది అక్కడ అవుతుంది. సో ఇలా కాకపోతే we can't able to generate the residual magnet. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే సపరేట్ గా ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో డ్యూ టు దిస్ రీజన్ there is a still available of residual magnetism in the generator pole. Okay na, now let me see that the corresponding to the field current OA. So this is the current OA, and here the generated EMF is AC. So due to this current, this is the value of so ante EMF with respect to the field current. So EMF అనేది ఎలా ఎంత ఇంక్రీజ్ అయితే అంత ఫీల్డ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా, this is the OA is represents the field current, and due to the field current the flux will be generated in the field, that is poles. Due to the poles the flux will be flowing, circulating the air gap, and when the armature is cut the flux, the EMF will be induced, that was given by the AC. Okay, now out of this AB goes to the supply ohmic drop. Actually AB వరకు మనకు it is a limited value of ohmic drop. Okay na, and BC goes to overcome self induced EMF in the coil. So BC వాల్యూ అనేది ఏంటంటే దానికి కావాల్సిన దానికన్నా ఎక్కువ ఎక్సెస్ చేస్తుందన్నమాట. అలా చేయడం వల్ల దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఓవర్కమింగ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF, అంటే దానికి కావాల్సిన EMF కన్నా ఎక్కువ బిల్డప్ చేస్తుంది. సో ఇలా చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే there is a residual magnetism even though absent of field excitation. Okay na, now the corresponding to IA, that is field current, is given by OF, where the generator EMF is used to overcome the ohmic drop. So final గా మనకు ప్రాసెస్ వచ్చేసరికి అంటే కంప్లీట్ ప్రాసెస్ అంటే కంప్లీట్ గా అవుట్పుట్ వచ్చేసరికి the field current was shown by OF and induced EMF given by AP. Now what is the indication of R? Okay na, R అనేది ఏంటంటే so we have the shunt resistance, right, RSH. Okay na, when the R is actually R name critical resistance value antar. Okay na, so that value is gives the critical resistance. So what is the meaning of critical resistance? Means when the field resistance is more than the critical resistance. Okay na, ఎప్పుడైతే ఈ RSS వాల్యూ అంటే ప్రతి ఒక్క జనరేటర్ కి ఒక క్రిటికల్ వాల్యూ ఉంటుంది. సో క్రిటికల్ వాల్యూ ఏంటంటే ఆ వాల్యూ కన్నా ఎక్సీడ్ అయితే ఏమవుతుందంటే జనరేటర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది అనమాట. సో సిమిలర్లీ
when the field resistance, that is field winding resistance, is more than the critical resistance, then the generator will get the stop position. Okay, critical resistance ante దాని ఎప్పుడైతే దాని యొక్క రెసిస్టెన్స్ ని ఎక్సీడ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as critical. క్రిటికల్ అనేది మన చేతిలో. వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ అంటే, క్రిటికల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక పారామీటర్ అనేది దాని ఆ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ ఎక్సీడ్ అయితే దట్ వర్కింగ్ షుడ్ బి నాట్ ప్రాపర్ మేనర్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ గివెన్ బై ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. మీకు ఇక్కడ ఒక 2 టాపిక్స్ ఉన్నాయి, క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ స్పీడ్ అని. ఎప్పుడైతే ఒక జనరేటర్ కి ఇటు క్రిటికల్ స్పీడ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక జనరేటర్ యొక్క స్పీడ్ 1500 ఆర్పిఎం అనుకుందాం. సో 1500 ఆర్పిఎం రొటేట్ అయితే మనకు 230 వోల్ట్స్ జనరేట్ చేస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ ద మెకానికల్ ఇన్పుట్ అండ్ ఇట్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రికల్ అవుట్పుట్. నౌ ఒకవేళ జనరేటర్ అనేది మోర్ దాన్ 1500 అంటే 1600 ఆర్పిఎం రొటేట్ అయితే ఏమవుతుంది, వీఆర్ గెటింగ్ ద మోర్ వోల్టేజ్. సో అప్పుడు యాక్చువల్ అలా జరగదు. వెన్ ద జనరేటర్ రీచెస్ ఇట్స్ క్రిటికల్, దీన్ని క్రిటికల్ స్పీడ్ అంటారు, క్రిటికల్ స్పీడ్, దెన్ ద జనరేటర్ విల్ కమ్స్ టు బి రెస్ట్ పొజిషన్. ఒకవేళ అలా రెస్ట్ పొజిషన్ రాకపోతే దెన్ అవర్ లోడ్ సైడ్ అంటే మన ఎలక్ట్రికల్ డివైస్ అన్ని డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది డ్యూ టు ద ఓవర్ వోల్టేజ్. ఓకేనా, సో దట్ ఈస్ గివ్స్ దమ్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ స్పీడ్. సో మీకు ఇప్పుడు ఇంకా నీట్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్, ఐ విల్ గివ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ when we obtain the critical resistance and when we can obtain the critical speed. Right. So when it is so if there is no excess of self-induced EMF, what will happen means hence no energy is stored in the pole fields. Okay na, so akkada residual magnetism undadu. Consequently there is no further increase in the pole flux and generate EMF. If there is no overcome of excess power అంటే ఎక్సెస్ సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF జరగకపోతే ఏమవుతుంటే there is no energy stored in the poles. అప్పుడు కాన్సిక్వెంట్ మన ఈఎంఎఫ్ ని జనరేట్ చేయలేం. అప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం సపరేట్ గా మళ్ళీ ఎగ్జైటేషన్ ఇవ్వాలి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ సపరేట్లీ ఎగ్జైటెడ్. కానీ సపరేట్ ఎగ్జైటెడ్ ప్రాక్టికల్ యూజ్ చేయడం వల్ల నష్టం ఏంటంటే ఇట్ విల్ మేక్ ద మోర్ కాస్ట్. ఓకేనా, నౌ లెట్ వి సీ దట్ with the given center field resistance represented by the line OP. So OP అనేది maximum voltage to which the machine will be built up, OE. Okay, so this is the maximum voltage that was built up by the generator. Now here the OR represents the resistance known as critical resistance. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో యాక్చువల్గా ఒక జనరేటర్ యొక్క లిమిట్స్ వచ్చేసి ఇంతతో అయిపోతుంది. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ స్టిల్ ఎగ్జిస్టింగ్ దిస్ గ్రాఫ్ అంటే ఈ గ్రాఫ్ అనేది ఆర్ వరకు రీచ్ అయితే దిస్ ఆర్ పాయింట్ రిప్రజెంట్స్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. అంటే అదే ఎందుకు వాల్యూ అంటే సో వెన్ ద గ్రాఫ్ ఇస్ స్టిల్ కంటిన్యూస్ దెన్ ఇట్ రీచెస్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. సో ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూ రీచ్ అవుతుందో దెన్ యువర్ జనరేటర్ విల్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్ పొజిషన్. సీ హియర్ ద ఓఆర్, సో ఓ నుంచి ఆర్, సో దిస్ ఇస్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, సో మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ద రెసిస్టెన్స్ హ్యావింగ్ ద లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ విధంగా ఉంటుంది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనేది. మామూలుగా దానికి ఈఎంఎఫ్ అనేది ఈ గ్రాఫ్ లో వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత నౌ వీ హ్యావ్ టు డ్రా ద వన్ లైన్ దట్ ఈస్ ఇన్ టాంజెన్షియల్ లైన్ విచ్ ఇస్ టచ్ అట్ ద పాయింట్. సో ఈ ఎక్కడైతే టచ్ అవుతుందో దట్ ఈస్ ద మాక్సిమం పాయింట్. ఓకేనా, మాక్సిమం ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్డ్. నౌ again still there is the extension of this graph, that is the point indicates that our resistance value, that resistance value is called as critical resistance. So what will happen when it is reaches to critical resistance means if center field resistance is greater than this value. Okay na, suppose okay center resistance value అనేది 50 ohms ఉంది అనుకోండి. Okay na, so this is the RSH value. Now and critical resistance value is 60 ohms అనుకుందాం. When if the center field resistance is greater than this value, the generator will fail to be excited, then it comes to rest position. Okay na, so అందుకని మనకు సెంటర్ రెసిస్టెన్స్ అనేది ఎప్పుడు క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ కన్నా తక్కువ ఉండాలి. క్రిటికల్ అంటే ఏంటంటే ఫైనల్ వాల్యూ అన్నమాట. సో అంటే అక్కడ వచ్చేసి డివైస్ అనేది డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంది లేదా రన్ కాకపోవడానికి ఛాన్సెస్ అన్నమాట. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిటికల్. ఓకేనా, సో ద క్రిటికల్, సో మీకు క్వశ్చన్ అడగచ్చు డిఫరెంట్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ అని. సో యూ కెన్ రైట్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ ఎ వాల్యూ ఆఫ్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ greater than the field resistance value.
then only the generator will build up the EMF. If the center field resistance is greater than this value, then the generator is phased to be excitation and it will comes to be rest position. So ఈ విధంగా మీరు దీని యొక్క డెఫినేషన్ రాయొచ్చు అన్నమాట. Now let me see that what are the conditions build up of shunt generator. ఇప్పుడు మనం షంట్ జనరేటర్ లో ఈఎంఎఫ్ అనేది బిల్డ్ చేయాలంటే ఏమేమి కండిషన్స్ కావాలి. యాక్చువల్గా మనకు ఎందుకు షంట్ జనరేటర్ మాత్రమే చదువుతున్నాం అంటే ఇన్ సిరీస్ జనరేటర్ దర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ మనకి ఈఎంఎఫ్ ఈజీగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. వై బికాస్ బోత్ వైండింగ్స్ ఆర్ కనెక్టెడ్ ఇన్ సిరీస్. అక్కడ కరెంట్ అనేది సేమ్ కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ షంట్ జనరేటర్ ద కరెంట్ ఇస్ స్ప్లిట్టింగ్. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే స్ప్లిట్ అవుతుందో దెన్ వి నీడ్ టు గివ్ ద ప్రాపర్ కరెంట్. సో అందుకని సెల్ఫ్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ షంట్ జనరేటర్ లో జనరేట్ చేయడానికి కొంచెం డిఫికల్ట్ గా ఫేస్ చేస్తాం. నౌ వాట్ ఆర్ ద కండిషన్ అంటే షంట్ జనరేటర్ లో ఈఎంఎఫ్ ఇండ్యూస్ అవ్వాలంటే ఏమేమి కండిషన్స్ ఉండాలి. సో ఆ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే ద జనరేటర్ షుడ్ జనరేట్ ద ఈఎంఎఫ్. లెట్ మీ సీ దట్ ద కండిషన్. ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ there must be some residual magnetism in the generator pole. సో ఈ విధంగా ఉంటేనే ఈఎంఎఫ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఆర్మేచర్ లో. లేకపోతే we need to give the separately excitation to the field winding for getting the flux. సో ఈ ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేయాలి. సెకండ్ వచ్చేసి for the given direction of rotation the shunt field coil should be correctly connected to the armature. అంటే నార్త్ పోల్ టు సౌత్ పోల్ లేక సౌత్ పోల్ టు నార్త్ పోల్ ఈ విధంగా మనం కనెక్ట్ చేయాలన్నమాట. సో దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. డ్యూ టు దిస్ ఫీల్డ్ అంటే సౌత్ పోల్ నార్త్ పోల్ బట్టి మనకు ఫ్లక్స్ అనేది క్లాక్ వైజ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అనేది రొటేట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ డైరెక్షన్ చూసుకోవాలి. నెక్స్ట్ సమ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్ ద వోల్టేజ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ దిస్ జనరేటర్. అంటే వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ కాకుండా ఈ 3 పారామీటర్స్ అనేవి ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్స్ మీన్స్ రివర్స్డ్ సెంటర్ ఫీల్డ్ కనెక్షన్. ఓకేనా. మామూలుగా ఈ విధంగా F1 F2 ఉంది అనుకోండి. when we reverse this connection to F2 F1, so F2 F1 కనెక్షన్ రివర్స్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఆ జనరేటర్ అనేది రివర్స్ డైరెక్షన్ లో రొటేట్ అయ్యేసి ఆగిపోతుంది అనమాట. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ రివర్స్ రొటేషన్. సో డ్యూ టు దిస్ కనెక్షన్ ఇట్ విల్ బి రొటేట్ ఇన్ రివర్స్ డైరెక్షన్ అండ్ రివర్స్ రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం. సో ఈ 3 పారామీటర్స్ వల్ల ఈఎంఎఫ్ అనేది బిల్డప్ కాకుండా జరుగుతుంది అనమాట. సో దిస్ 3 ఫ్యాక్టర్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ ద వోల్టేజ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్. అంటే డీసీ జనరేటర్ లో వోల్టేజ్ ఇండ్యూస్ కాకుండా ఈ 3 పారామీటర్స్ ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఈ 3 పారామీటర్స్ జరగకుండా ఈ 2 పాయింట్స్ ని మనం సాటిస్ఫై చేసేలాగా చూసుకోవాలి. జనరల్లీ ద ఈఎంఎఫ్ విల్ బి బిల్డ్ అప్ ఇన్ ద షంట్ జనరేటర్. Right. Now let me see that critical resistance and critical speed. అంటే critical resistance అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కన్నా ఎక్కువ రీచ్ అయితే జనరేటర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. అలాగే జనరేటర్ యొక్క రేటెడ్ స్పీడ్ కన్నా ఎక్కువ స్పీడ్ రొటేట్ అవుతుంటే అది కూడా స్టాప్ అవుతుంది. సో దట్ ఇస్ 2 పారామీటర్స్ ఇస్ కాల్డ్ as critical field resistance and critical speed. And these 2 values are over values of a generator. ఎప్పుడైతే ఈ వాల్యూస్ ని రీచ్ అవుతుందో జనరేటర్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ద రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకేనా. నౌ లెట్ మీ సీ దిస్ హౌ వి కెన్ అప్టైన్ దట్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ క్రిటికల్ స్పీడ్. Right. So this is the graph we can obtain that field magnetizing characteristics. ఓకేనా. దీన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా అంటారు. ఓకేనా. ఎందుకంటే when we call as open circuit means when the generator is not connected to any load. ఓకేనా. ఎప్పుడైతే అవుట్పుట్ అనేది లోడ్ కి కనెక్ట్ చేయకుండా ఉంటామో దాన్ని ఓపెన్ సర్క్యూట్ అంటారు. ఓకేనా. సో మీరు ఆల్రెడీ నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ చూసింటారు. ఓపెన్ థెవెనిన్ థియరీ చూసింటారు. ఓపెన్ సర్క్యూట్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అని. సో వెన్ ద end side there is no element is connected to the terminals then it is called as open circuit. ఓకేనా. సో ఇక్కడ మనం ఈ టాపిక్ అంతా నో లోడింగ్ కండిషన్ లో చూస్తాను, అంటే లోడ్ చేయకుండా చూస్తాను కాబట్టి then it is this characteristic is called as open circuit characteristics at normal speed. ఓకేనా. నౌ at normal speed ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీరు సైకిల్ అనేది ఒకరే చెప్తే ఎంత స్పీడ్, సో సర్టన్ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఇఫ్ ద లోడ్ ఈస్ ఇంక్రీజ్ అంటే ఒక 2-3 ఎక్కారనుకుని ఏమవుతుంది, మీ లోడ్ అనేది పెరుగుతుంది. దెన్ యూ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ ద స్పీడ్.
Okay now, so that is the thing. So without loading it will operate at the normal speed, and we can obtain a characteristic. That characteristic is called as open circuit characteristics. So మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే this is the graph we can obtain. See here, at starting there is a voltage we can obtain here. So ఇక్కడ EC ఉంది కదా, దీన్ని residual magnetism అంటారు. This is the voltage induced by the residual magnetism, and the graph is should be like starting like this. Okay, so ఈ విధంగా స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ we have to be considered from the origin for the curvature. అంటే గ్రాఫ్ రావడానికి ఈ విధంగా తీసుకుంటాం. And this voltage is called as critical voltage. సో ఇక్కడ క్రిటికల్ వోల్టేజ్ ఎందుకన్నామంటే, when the generator will not be build up this critical voltage, then it is zero condition, zero position లో ఉంటుంది. ఓకేనా, సో జనరేటర్ అనేది ఖచ్చితంగా క్రిటికల్ వోల్టేజ్ రీచ్ అవ్వాలి, then only we will get that speed of the generator. And here while after applying this graph, అంటే ఈ కర్వ్ షేప్ లో ఉంది కదా, దిస్ ఇస్ ఈ గ్రాఫ్ అని మనం ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయగలుగుతాం. చేసిన తర్వాత we are going to draw the three lines. So one is line for critical resistance, line for center resistance, line for that is speed. Okay, three lines giyali. ఈ three lines గీసిన తర్వాత then we will get the one tangential, అంటే రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ లైన్ అప్లై చేయగలుగుతాం. From this right angle triangle, then we will get that critical field resistance value. యాక్చువల్ గా ఈ వాల్యూస్ అనేవి మనం ప్రాక్టికల్ గా అప్లై చేయగలుగుతాం. సో ప్రాక్టికల్ మీకు ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఇక్కడ, దీనిపైన ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. సో ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏంటంటే మ్యాగ్నటైజేషన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఏ DC షంట్ జనరేటర్. సో మీకు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి ల్యాబ్ లో జరుగుతుంది. సో చేసిన తర్వాత యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF అండ్ ఫీల్డ్ కరెంట్. ఈ రెండు గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకొని దెన్ యూ కెన్ అప్టైన్ ద గ్రాఫ్ లైక్ దిస్. సో ఈ విధంగా కర్వ్ షేప్ లో గ్రాఫ్ వస్తుంది. వచ్చిన తర్వాత సో దెర్ ఇస్ ఏ వన్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ మీకు ఆల్రెడీ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. చేసిన తర్వాత ఆ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ అనేది ఎంత డిగ్రీస్ లో ఉంటుందో ఆ డిగ్రీస్ లో లైన్ గీస్తాం. ఆ లైన్ దట్ ఈస్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూకి, సెంటర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూకి, తర్వాత క్రిటికల్ స్పీడ్ వాల్యూకి, ఈ త్రీ లైన్స్ గీసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ద రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ దట్ ఈస్ టచెస్ దట్. మనకు వచ్చిన కర్వ్ కి ఈ లైన్ క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ లైన్ కి టచ్ అవ్వాలి ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అనేది. ఫ్రమ్ దిస్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వీ కెన్ అప్టైన్ ద రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ. హౌ వీ కెన్ మీన్స్ R is equal to V by I కదా. సో దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఫర్ రెసిస్టెన్స్. సో ఇక్కడ V అనేది దేంతో యూజ్ చేస్తాము, దిస్ ఇస్ ద V. D is shows the voltage and CD shows the current. So this value gives the critical field resistance. ఎప్పుడైతే వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ క్రిటికల్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే, ఎప్పుడైతే సెంటర్ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఇస్ మోర్ దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్, ఎప్పుడైతే ఈ విధంగా ఉంటుందో దెన్ అవర్ జనరేటర్ విల్ కమ్స్ టు ది రెస్ట్ పొజిషన్. ఓకేనా, నౌ లెట్ మీ డిస్కస్ దట్ హౌ ద గ్రాఫ్ వి కెన్ అప్టైన్ వన్ బై వన్. Right. So the figure shows the generator voltage builds in the step till point A. అంటే ఇక్కడ వోల్టేజ్ అనేది 0 నుంచి A కి స్టెప్ బై స్టెప్ ఇండ్యూస్ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దిస్ గ్రాఫ్ we can obtain by using the open circuit characteristics. అంటే దాని మీనింగ్ అంటే we are not connecting any load to the generator, so it should be working on a open circuit. So that's why it is called as ఓపెన్ సర్క్యూట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సో ఈ ప్రాసెస్ వల్ల మనము ఈ OA అనే లైన్ మనం అప్లై చేయగలుగుతాం. ద వోల్టేజ్ కరస్పాండింగ్ టు A ఈస్ ద మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇట్ కెన్ జనరేట్. అంటే ఏదైనా ఒక జనరేటర్ కి అది మాక్సిమం వోల్టేజ్ అనమాట. దాని తర్వాత ఇది స్ట్రైట్ లైన్ గా వెళ్తుంది. ఓకేనా, సో దెన్ ద గ్రాఫ్ షుడ్ బి బికమ్స్ లైక్ దిస్. సో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ గోయింగ్ టు బి స్ట్రైట్ లైన్, అంటే లీనియర్ గా వెళ్తూ ఉంటుంది. అప్ టు పాయింట్ A ఇట్ షుడ్ బి లైక్ దిస్. ఎప్పుడైతే పాయింట్ A రీచ్ అవుతుందో దాని గ్రాఫ్ షుడ్ బి లీనియర్, ఈ విధంగా కాన్స్టెంట్ గా వెళ్తుంది. అండ్ దిస్ పాయింట్ A షోస్ దట్ మాక్సిమం వోల్టేజ్ ఇట్ కెన్ బి జనరేట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్, సో మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ద క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్. ఒకవేళ ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ కనుక క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏమవుతుంది, ఇఫ్ ద ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ ఈస్ ఇంక్రీజెస్ ద స్లోప్ ఇంక్రీజెస్ డ్యూ టు ద జనరేటర్ బిల్డప్ వోల్టేజ్ ఈస్ లెస్ దాన్ ఇట్స్ మాక్సిమం వోల్టేజ్. ఎప్పుడైతే ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుందో దాని యొక్క స్పీడ్ అనేది రెడ్యూస్ అవుతుంది.
then the graph will be drops to the B అంటే B పాయింట్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అన్నమాట. సో ఆ విధంగా మీరు క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ పెరిగే కొద్ది ఏమవుతుందంటే ఇట్ విల్ కమ్స్ టు ది రెస్ట్ పొజిషన్, జీరో పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? సో అందుకని మనకి ఎప్పుడు ఫీల్డ్ రెసిస్టెన్స్ అనేవి క్రిటికల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ కన్నా చిన్నగా ఉండాలి. జనరల్లీ ద జనరేటర్ విల్ బిల్డ్ అప్ ద వోల్టేజ్. Right. See here, see the note here. If the field circuit resistance is more than the critical resistance at start, then induced EMF fail to drive the current through the field body. So ఎప్పుడైతే ఇలా జరుగుతుందో then the generator fails to excite at generator speed and it will drop to the zero position. ఒక్కటి ఈ కాన్సెప్ట్ లో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిందంటే the shunt resistance is always less than the critical resistance. If it is not happen, then your generator will comes to the zero position అంటే rest position కి వచ్చేస్తుంది. ఓకేనా? that is the condition we need to require here. And one more thing is what starting it should be generate the critical voltage, that is this critical voltage due to residual magnetism. ఒకవేళ ఇది జరగకపోయినా కానీ the generator will comes to be rest position. And next one is critical speed NC. When the speed will be more than its rated value, then it will comes to the zero position. If three conditions ni ఏ కండిషన్ ఒబే చేయకపోయినా కానీ జనరేటర్ అనేది స్టాప్ పొజిషన్ కి వచ్చేస్తుంది. So this is the critical resistance we can obtain from the this right angle triangle, that is DE divided by CD. So this is the reference of tan theta value. అందుకని దీన్ని టాంజెన్షియల్ లైన్ అంటారు. ఓకేనా? Right. Now we will see that some points అంటే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం లేకపోతే ఏం జరుగుతుంది. సో రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం లేదు అని ఎలా తెలుసుకుంటాము, ఒకవేళ లేకపోతే ఎలా ప్రొవైడ్ చేయగలుగుతాం. సో దట్ ఈస్ ద కాసెస్, మెథడ్స్ ఆఫ్ డిటెక్షన్ అండ్ రెమెడీ. ఓకేనా? కాసెస్ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ టు సెల్ఫ్ ఎగ్జైట్ అండ్ రెమెడియల్ మెథడ్స్. ఓకేనా? ఒక జనరేటర్ అనేది రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం లేకపోవడాన్ని ఎలా కనుక్కోవాలి, ఒకవేళ లేకపోతే దాన్ని రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం తెచ్చుకోవడానికి ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ రెమెడీ కాల్. ఓకేనా? So let me see the first one. So this is the most important for 4 marks. 4 marks is చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకేనా? ఏమవుతుందంటే వాట్ ఆర్ ద కాసెస్ ఫర్ ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జిటెడ్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద రెమెడీస్. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా మీరు 4 మార్క్స్ కి అడిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో ఇది బాగా వినండి. సో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కాసెస్. ఓకేనా? అంటే రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం కోల్పోవడానికి రీజన్ ఏంటి, ఒకవేళ కోల్పోయినప్పుడు దాన్ని ఎలా డిటెక్ట్ చేస్తారు, తర్వాత రెసిడ్యువల్ మ్యాగ్నెటిజం అగైన్ మనం బిల్డప్ చేయడానికి ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ రెమెడీ. ఓకేనా? సో యాక్చువల్ గా టైం అయిపోవచ్చింది. సో ఈ టాపిక్ మీకు రేపు క్లాస్ లో చెప్తాను. ఓకేనా? సో యూ హ్యావ్ రిమైనింగ్ ఓన్లీ వన్ టాపిక్, దట్ ఈస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ డీసీ జనరేటర్. సో ఈ టాపిక్ తర్వాత అదొక టాపిక్ ఉంది. సో దాంతో మీకు యూనిట్ 1 కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో మీకు ఆల్రెడీ ఈ టాపిక్ పైన మీకు మెటీరియల్ సెండ్ చేశాను. యూ జస్ట్ గో త్రూ దట్. ఓకేనా? మీకు చేసిన తర్వాత still if you have any doubts then I will clarify in tomorrow class. Okay na? So this is about today's class and this topic we will discuss in tomorrow class, that is causes for failure and self excitation. Okay na? Right. So okay students, I am going to end this class now.